Assalamu alaikum. I'm very pleased to participate in this exercise to see if we could find reasons of why we should or could or would contribute to the efforts of optimists. And the questions that I'm trying to answer today is it still the right time? And I'll ask certain questions to myself, will provide answers, and then tell you, as far as I can believe, it is still the right time. I need to give a little bit background of myself. I got involved with Optimists about some 21 years ago. And ever since then, I have remained engaged with Optimists for reasons that will become obvious at the end of my presentation. So again, the question is it still the right time for all those people who are living far away in the United States? And should we contribute to Bangladesh, and specifically to Optimists, and why? So first of all, this is a map that I want to share with you. This is a map like no other. The red spot is where Bangladesh is. Everything blue are the areas where there is another equal number of population as Bangladesh sleeps. So in Bangladesh, there are 5% people of the world's population. The blue spaces have 5% more population. The white space is the remaining 90%. And we happen to be currently in one of the white spaces, happen to be in North America. So let's go look back one more chart to show you that based on the years, we are about 165 to 170 million people based on who you ask. And if you can look, all the places that are red have population larger than the population in Bangladesh. That includes Pakistan, India, China, Nigeria, United States, and so forth. So first, I kind of try to give a balance of where we are to ask the right question. And the question that typically I, as a fundraiser, have been facing is that it may not be the right time, because our gross domestic product, GDP, is growing at a rate for last many years that we literally have no poverty back in Bangladesh. That's one argument. The second argument is, oh, don't you not know that our per capita income is high? In fact, it's going to be projected to be higher than India over the next 4 or 5 years. And the typical narrative is Bangladesh is about to become Singapore. There are no poor people or people in need. So these are the questions that typically donors ask themselves. We are doing great thing in Bangladesh, and this is not to discourage that we are not doing anything great, but in light of all that, do we need to contribute to efforts like Optimists? So this is a slide. This is from Daily Star. It projects remember the word is project, is forecast by International Monetary Fund in dollars for both Bangladesh and India until 2026. And if you can look at it very closely, you will see that we will continue to have higher GDP than India, at least through 2026. If we are looking today in 2023, people in Bangladesh on the average, all people on the average are actually making $2,534. That's the question that I think we are trying to address. With that said, let me go to the next slide. The next slide happens to be, but what is the truth? Is our people really getting 2,500 whatever number of dollars and they need no funding, no support? The truth, if you're looking for konta shotto, the truth happens to be not really what we are claiming, or we are claiming for a very particular reason
So let me tell you what the truth happens to be, how the GDP gets calculated. So if I have a person who makes lots of money, oodles of taka or dollar, and there is another person, maybe an optimist recipient, and if I add these two people, the average could be close to the sky, because the one on the right side is making so much money. So let's put 2 more people, 3 more people, 4 more people, and the average could come down a little bit, but it doesn't. So none of the optimist beneficiaries that we are going to talk about today in my 20 minutes are making $2,534. They don't. So this is from business news. If I look at the country's income share between post-independence, 73 to 74, and now today, you will see, and I'm going to point out a few things. In 73, 74, the richest 10% made 28.4% of all the money in the country. So if that means in the whole country, if there was 100 taka, the richest 10% already had 28 taka. The remaining 71 taka is spread between the 90% people. Unfortunately, today, or almost today, 2022, that number has come to be 40.92. Let me try to again explain what does it mean. It means the top 10% are actually having nearly 41% of the wealth in their hand, which means the remaining people, which happens to be 61% of the people, the remaining people, they have 61 remaining people, meaning the remaining 90% has barely 59 taka left for themselves. 41 for the richest 10% and nearly 59 for the remaining 90%. So really GDP is a misnomer. It is used, but we need to, the donors, we need to understand certain things. Today, what is called Gini coefficients, this is the right measure that we want to understand. This measure tells me for Bangladesh, the Gini coefficient that nobody wants to talk about because it is not going to give the real picture. It tells me, 0.499 tells me when that number approaches about 0.499 or 0.5, that means there is huge disparity between the richest and the poorest. That's the extreme that it can go. By the way, this Gini index is worse than what is in the United States. So it tells me how wealth has been accumulated in a small percentage of people. And the majority of people do not have much of the wealth. So the next slide that I have, and this is a slide that I just want to kind of explain this to people, where all this money is going. So this is actually from Swiss Bank, and it's a little bit dated 2021, but it tells me every year, more and more Swiss francs, that is from Bangladeshis, are depositing with Switzerland. And in the last discount here in 2021, according to Swiss Bank, 871 million Swiss francs have come from Bangladeshis. It's that top 10%. And Bangladesh amounts actually increasing 55% in 1 year. Our growth rate of deposit is the highest for Bangladesh in South Asia. In total volume, the only country ahead of us is India, because there are more multimillionaires in India. So bottom line, what I'm trying to say, despite what GDP is, majority people is not making $2,564. They're making way, way less than that. And majority of the wealthy people are actually transporting money out of the country. Today, what I'm pitching to you is to help so that money, instead of being drained out of the country, I'm requesting and I'm pitching you so that you can pump money back to the country where there are a huge population which are without any wealth. So let's look at
public investment. And this is for 1 year, but I won't be surprised, and I'm not surprised because I know the number. This number has not changed in the last 50 years. Of all the GDP, only 2% goes to education, 2.4% goes to health, 2.6% goes to social protection. 3% of the people, 3% of 170 million people, 3% makes less than $2 a day. Optimist is focusing in these three areas. The reason Optimist is seeking money because of his program to help education, health of the students, and social protection for the families of the students. And they have two programs. And I just want to tell you, despite all the number, this class of people, they're barely making any money, and the government is also not investing much in these three categories. And by the way, this number has remained almost fixed over the last 50 years since independence, no change. One more thing I wanted to understand, because of all of these, what is happening to people? Well, first, just since I work for the universities, I have a little bit more clearer ideas, is that a lot of Bangladeshis who are students, if they can, they're leaving the country in droves. And I know in the number, just in the United States, that's number in 2020 is about 10,500. When I came to this country in 1976, only 480 students left the country. Today by 2011, it became 3,314. And to US number now, it is 10,597. The number that I want to focus on in 2023, 44,000 students have left, 44,000. And it keeps on increasing. Remember, it's only those who can afford to leave or can find destination somewhere else. Next slide. And I just want to kind of share a couple of numbers. 700,000, ওটা বাংলায় 7 লক্ষ, 8,500, 4,500, 100, 1200, 7, 50%, 2+. Let me tell you what are these numbers are. 7 লক্ষ লোক প্রত্যেক বছর বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে যাচ্ছে। আমরাও তাদের দল, আমরা বহু আগে এসেছি। প্রত্যেক বছর 7 লক্ষ লোক বাইরে যাওয়ার চেষ্টা করছে, because there is not much left inside. 8,500 লোক প্রত্যেক বছর ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে ঢোকার সময় বলকানস দিয়ে ধরা পড়ে। যারা ধরা পড়ে না, তাদের নাম্বার সংখ্যা আমরা জানি না। 4,500 লোক মেডিটারেনিয়ান ভূমধ্য সাগর দিয়ে পার হয়ে ইটালি, গ্রিস, স্পেন, পর্তুগালে যায়। 4,500 লোক যারা ধরা পড়ছে, এবং যারা ধরা পড়েনি সেটা আমরা জানি না। প্রত্যেক বছর প্রায় 100 জন লোক এই মেডিটারেনিয়ান ক্রস করার সময় পানি ডুবি হয়ে মারা যায় প্রত্যেক বছর। 1200 লোক আমেরিকায় ঢোকার চেষ্টা করে বাংলাদেশ থেকে। আমি জানি আমাদের দেশে কথা আছে, আমরা 7 সমুদ্র পাড়ি দিয়ে কি আমেরিকায় যাব, আসছে 1200 লোক আসছে। আমেরিকায় ঢোকার আগে ওরা 7 থেকে 10টা দেশে যায়, এবং 50% লোক, এই 1200 লোক হয়তো 2 থেকে তার বছরের থেকে বেশি সময় জেল খেটে তারপর আমেরিকায় ঢোকে। এই হচ্ছে 1200 লোক। These numbers tells a story of the country. Story of the country is that a large amount of people are leaving. Many of those people have come to many destinations wherever they can go, including in the United States. The numbers in the United States has gone down because diversity visa numbers have vanished. So let's look at this. যে জিনিসটা আমি সবসময় বলার চেষ্টা করি, যে অনেক সময় আমরা মনে করি দেশের অবস্থা কি, যদি পার ক্যাপিটাল ইনকাম এত কম হয়, আমরা কি হেনরি কিসিঞ্জারের সেই কথায় চলে যাচ্ছি, এটা একটা বটমলেস বাস্কেট? আই ডোন্ট থিংক সো। বাংলাদেশের লোকরা হচ্ছে অত্যন্ত innovative people, and I just don't share you some thoughts, because you don't donate to losers.
You donate to people who you think can succeed. They can change their life. They can change their future. যদিও এই কথাটা নেসেসিটি ইজ দ্য মাদার অফ ইনভেনশন, বাংলাদেশের বেলাও এটা সত্য, সবসময়ই সত্য ছিল। আমি কয়েকটা এক্সাম্পল দেখাচ্ছি। এই এক্সাম্পল বাংলাদেশ থেকে এই ছবিটা আমার নেয়া। এটা একটা মসজিদের বারান্দার ছবি। এই ছবিটা আপনি যেটা দেখছেন, একটা স্পঞ্জ, লোকটা ঢুকেছে, একটা তালা লাগিয়ে দিয়েছে। দিস ইজ কল্ড ইনোভেশন। এই লোক যদি এই তালাটাকে প্যাটেন্ট করতে পারতো, ও লক্ষ লক্ষ তালা এভাবে বিক্রি করতে পারে। বাট all I'm saying, these are examples of people of innovation. Last time আমি যখন বাংলাদেশে গিয়েছি, এইটারও উন্নতি আমি দেখে আসছি। Look at this picture. এই দুটা ছবিতে এখন অন্যরকম। এটা হচ্ছে মসজিদের, মায়েরটা মসজিদের, ডানটা কিন্তু মসজিদের নয়। ডানটায় ওটা সাইকেলের স্টপ, সেখানে ওই সাইকেলের স্টপের সাথে জুতোটা বাঁধা। বাঁদিকে ওটা মসজিদের বারান্দায়, ওটাও বাঁধা। All I'm just saying, people are continuously innovating. This is another picture. আমি এই ছবিটা নিয়েছি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠিক সামনে থেকে। আপনি ছবিটা দেখছেন, এটা হচ্ছে, আমরা এদেশে বলবো এটা কেন্টাকি ফ্রাইড চিকেন। ওইটা হচ্ছে কাদের ফুড সেন্টার। ওই কাদের সাহেবকে দেখা যাচ্ছে ওই কোনায় ছবিটা। ওকে, এই লোক, তার শিক্ষা না থাকতে পারে বা বিশদ মানে বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন না পড়ে থাকতে পারে, কিন্তু সে মার্কেটিং জানে। তার মার্কেটিং হচ্ছে, সে এখন চিকেনই বিক্রি করছে বা ভাজা চিকেন বিক্রি করছে ওই জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে। বাট লুক এট হাউ হি ইজ ব্র্যান্ডিং এন্ড প্যাকেজিং। দিজ আর সিম্পটম অফ আওয়ার পিপল হু আর হাইলি ইনোভেটিভ। এই ছবিটা আমি শেয়ার করছি এই কারণে বোঝার জন্য। এই ছবিটা দেখেন, এই ছবিটা হচ্ছে একটা মোটরসাইকেলের। মোটরসাইকেলের প্রত্যেকটা অংশ, কোনোটা কাঠের, কোনোটা প্লাস্টিকের, কোনোটা এটার। বাট রিমেম্বার, এটা মোটরসাইকেল, এটা তৈরি করেছে ধোলাইখাল বিজ্ঞানী সংস্থা। এই মোটরসাইকেল নামটা হচ্ছে ছুটটা যায়। দিজ আর এক্সাম্পল অফ পিপল, যে যারা এগুলো তৈরি করছে ওরা কিন্তু ইঞ্জিনিয়ার নয়, ওরা কিন্তু পিএইচডি নয়, ওরা সায়েন্টিস্ট নয়, ওরা কেমিস্ট নয়, ওরা প্রায় কোনো এডুকেশন নাই, বাট স্টিল দে আর এবল টু ডু দিস। আই এম ক্লেমিং যে বাংলাদেশে আপনারা যারা অপটিমিস্টের রিসিপিয়েন্টকে যারা পয়সা দেবেন বা দেওয়ার জন্য চেষ্টা করবেন, আমাদের যারা থেকে দিব, they are more skilled than the people who are producing these things that I just shared. So you are supporting, yes, very poor sector of the country, but you are also supporting highly innovative people in Bangladesh. So I want to tell you, this has been stated, but I want to tell you the Optimist programs are basically spread over 21 districts. 1999 পর থেকে প্রায় 13,000 স্টুডেন্টকে অপটিমিস্ট সাপোর্ট করেছে। জাস্ট দুটো প্রোগ্রাম আছে, ভেরি ক্লিয়ার কাট, এটা বোঝার বা না বোঝার কোনো কিছু নাই। একটা প্রোগ্রাম হচ্ছে সিএসপি, which is about $135 a year, আর এসএসপি, which is about $300 a year. Now remember, this is the amount that I'm showing you, 135 to 310. It is 1/8 of the GDP. 1/8 of the GDP. আমি বলছি কাদেরকে? যারা আমেরিকায় থাকে, যাদের ইনকাম অনেক বেশি। আপনারা যদি এটা করেন, যদি ডোনেট করেন, you are helping people and changing their life in ways that is unimaginable. Finally, I think what I want to tell you, আমি 2000 বা 2001 সাল থেকে I have started supporting Optimists in various fashion. I believe I have got 15 to 20 students that I support. I would like to do more. But here are the key things. This is what struck in my mind from get-go. And I understood this to be true. এই organization কোনো bragging নাই, কোনো public relations নাই. It is very important to understand because বাংলাদেশের অধিকাংশ organizationই হচ্ছে the only thing they have for themselves is public relations. There is no programs, typically public relations. বাংলা সাপ্তাহিক কাগজে একটা যদি ছবি বের হয়,
আপনি দেখবেন নিচে প্রায় 20 জন লোকের নাম, হয়তো 40টা ফোন নাম্বার আছে। These people are doing something. What is that? You could not figure out. But for optimists, there is no bragging and no public relations. I didn't find it in 20 plus years. It is full of dedicated volunteers. They have no political operatives, no infighting. In fact, it is difficult to be a worker in Optimists because you actually have to do work. So I'm just trying to tell you, there is a tremendous need in Bangladesh, despite all the wealth and income. You are supporting a group of people whose income, যদি ওরা ওই পর্যন্ত ইনকাম করতে পারত $2,560, তার 1/8 আমরা চাচ্ছি একটা ছেলে বা একটা মেয়ের জন্য। Last thing, যে it has a very stable leadership. In other words, এটা না যে উপরে যে একজন দুজন লোক আছে ওরা ওই সিটগুলো ধরে বসে আছে, তা নয়। তারা সবসময়ই নতুন ট্যালেন্টসকে নিচ্ছে। এই নতুন ট্যালেন্টসের কারণেই অপটিমিস্ট আজকে যেভাবে আছে, আমার বিশ্বাস আরো 20-25 বছর টিকে থাকতে পারবে। বিকজ নো ফিয়ার, নো ব্র্যাগিং, dedicated volunteers, no political operatives, no infighting, extremely stable leadership. So I wish well for optimists, but these are the values that donors should think when you compare with anything else. Last thing, this is a question that I ask myself always for any group that I have worked, and in this case, it is the optimist. Do the optimists stand out over all other organizations? Maybe with one or two exceptions. Do they stand out? আমি বিশ্বাস করি মনে প্রাণে যে optimists do stand out by all means. So আমি আমি কথাটা শেষ করার আগে এটুকু বলছি যে I've been engaged with this group for almost 20 plus years, a phenomenally successful organization, and they support a vulnerable group of people in what? In education, in health, and in their education and so forth, where vulnerability is there. And the government, আজকের জন্য নয়, এটা এই গত 50 বছরে কোনো গভর্নমেন্টই খুব একটা বেশি পয়সা এই সেক্টরে ব্যয় করে না। মেজরিটি পয়সা আমি যেভাবে বলেছি ওরা দেশের বাইরে যাচ্ছে, বা I'm just getting more richer, a few people, but the large majority people need your help. So I encourage all of you to please help. Thank you very much, and it's a pleasure to make this short presentation.